we're going to report about the personality development and human relations. Aspect of personality has to do with a person's awareness of the difference between right and wrong. While the spiritual aspects, it's the person's consciousness of the higher values in life. Religion expresses spiritual values. The Code of Ethics by President Manuel L. Quezon, Executive Order number 217, 1993, is a very good guide for all of us. Putting them into practice would ensure a peaceful and better place to live in. Some of the teachings in the Quezon Code of Ethics for moral development. Kuan ko no, aspect of personality, ada ko nito makakuan pag-isip it tao kung tama kung ano ang pagkakaiba tama ng mali. While it kuan liwat sa spiritual aspect, amo tiya liwat it kuan kanang tao na liwat ito niya kuan na choice basta na ito kuan na kanang iisip mo liwat it kuan na spiritual aspects. Hikuan ko no, Manuel Quezon nagtatagihan ko ang Code of Ethics nga amo na tiya it magiging maupay na guide or practice para magkamay din peaceful nga maupay nga life. Number 1 is value your honor as you value your life. Poverty with honor is preferable to wealth with dishonor. Bali ko no, igvalue ko na timo kuan, basta igvalue timo kalugaringon. Igvalue timo kalugaringon. Kaya amoy kuan, pinaka maupay. Sige. Be truthful and be honest in thought and in action. Be just and charitable, courteous, dignified in your dealings with others. Kuan ko no, kailangan mo gihapon maging honest nga, maging kuan, maging maupay nga tao. Ngan kuan, kailangan mo gihapon maging buutan, ibang nga tao, makisama, basta makisama, kay ang maupay nga kuan para makipag-socialize sa mga tao. Lead a clean and frugal life. Kumbaga kuan, pag kuan, pilihan kinabuhi nga maupay diri kay kuan. Kuan ba? Diri matawo-tawo, diri kay tawo. Basta kailangan mo na maging maupay nga pagkuan kay kagihapon maupay nga life. Love and respect your parents. Siyempre, kailangan na gihapon treasure mo gapera kay siyempre, amo tang nagbuhi ha iyo. Para gihapon, basta rely on your own efforts for your progress and happiness. Kumbaga, ikaw paghimuhin effort para timo kalugaringon. Kumbaga, ikaw paghimuhin effort para timo kalugaringon para makamera malipay nga kinabuhi. So, safeguard the purity of suffrage and abide by the decision of majority. Kumbaga, pagkuan ko no, kung mapili ka nga ni kuan ka nga ni mga decision, pili ang feeling mo, feeling mo, kumbaga, mas maupay mga decision, diri kay matuod ka natin mga yakan ng mga tao nga, so, magpukuan ka, so, mag-decision ka, kung masulod ka or diri, masing mga sangkay ay pagsulod, tapos ikaw gusto mo sumulod, mas pili kung ano, mas makakaupay bahay mo, so, tapos, do not live for tomorrow what you can do today. Kumbaga, ayaw ko nung pagtapos ato sa kaadlaw nga kaya mo man mahimuyan na. Basta sugad lang, ayaw lang kung pagkuan. Kumbaga kaya nga ni mahimuyan na, ay nakamig pabuwas pa. Himo adayan. Para pagkabuwas, sorry nga na mo. The moral and spiritual aspect of personality. Number 1 is never think that your opinion is always right. Kung ito, totally ito. Kaya giringatan nga opinion mo, tama. Kailangan mong gihapon liwat nga matihip opinion ni iba. Kung sa tingin mo, so nagrarado ka sa tingin ng dire na sumating, kailangan mo liwat matihip iba nga opinion. Number 2 is listen also to the voices of other people. Batas na siya. Kailangan mo matihip iba nga decision, o iba nga kuan ba,
ibaliwat nga kung ibang tao, yakan ibang tao. So, president ka, iyo ron. Diri mo, diri mo, diri ka, diri ka pwede. Pero kailangan mo anay mamati, yakan ibang nga classmate name. Kasi saan ko ka mag, kuhan liwat at imos, diri ka pwede. Bagat, ayaw ni pag decision nila yung dayon nga diri ba, diri kuhan, sigurado. Never expect or depend on getting something in return for every favor you give. Kuan, ayaw ko no, ngayon nga ayaw ko no pag-expect in tatagan ka lang pabalik, kaya naghatag ka. Kung baga, kung gusto na ako, sarang pa man, kung kuan, exchange ako kung gusto mga mahatag ka, kayo mo classmate, ayaw pag-expect na mahatag ka rin kuan, kayo mo, babalik ka rin mo ginhatag. Ada na lang ito na mo classmate, kung mahatag ka rin mo. Pero ayaw pag-expect na kuha ng kalutatahan. Kaya dere natin pagbulit kung bagaliwan makuan ka. Tapos, number 4, respect the dignity and rights of other individuals. Kung i-respect ibang mga tao. Kung ano hera, kung ano pa hera. I-respect hera. Kaya dari ka maarang kung ano hera kuan. Basta dari ka maarang kung hera. Kinabuhiliwat. Asaya mo hera. Number 5, do good without the thought of material reward. Kuan. Paghimuin, ang kumbaga sugad, maghimo kang maupay, pero ayaw pag-expect liwatin kuan, beriga tagain mo. Para siyan kanina nga kuan, sa number 3. Kung maghimo kang maupay, ayaw pag kuan nga, may mahatag, tatagin kaliwat. Kaya, diriton kuan, dirimat ni si Sarah. Number 6, appreciate God's gift and use them with a worthy manner. Kuan, i-appreciate if mga hatagayin mo Ginoo man kung natin at ano pati hatagayin. Kay if Ginoo simple man Ginoo. Kuan, number 7, never have sex if you don't know your responsibility. Oo, kay yan na if mga kuan, mga tao, ginigin mo nalat nga buhang kay kuan lang. Kaya wari, karoy glanera, dire ramar kakagawsan ba? If magiging out kami kinera himukon. Tas, sugad, may lang yung mabuo, nabunay, todas. Masari na dirit nera kuan, kay dire mat nera tinuyo. Sugad. The last one is, one of the laws of our land states that we should not enrich ourselves on the expense of others. Amula. And now, let's proceed to the morality. So, ano nga ba't morality? According to Finley and Finac, 1977, morality is primarily concerned with the rightness and wrongness of an act. An act is said to be immoral if the doer harm international motive to kill, harm, or destroy somebody. Immorality is di relahiya about mga panggios na maling ang tama about gaya pinihiya ha? Kung paano naton ginpapahalagahan it mga pulonghan Ginoo. For example, ispremi ka nagsisimba and nagpipray. And now, let's proceed to the point of Christian morality. The following are some point of Christian morality. Number 1, Christians are daily bombarded with Christian views of man. This can affect us to make us act toward others in Christian's way. Kumbaga, pwede ka makisalamuha iba na tao na diri Kristyano pero dapat an imo pananampalataya nga pagampo ha Ginoo is diri mawawara. Number 2, based on the natural law and divine relation, Christianity maintained that each person fundamentally good, redeemable, and loved by God is whole, that each man and woman, whether as she know it is potentially a child of God and brother or sister of Jesus Christ and each other. So tanan daw na tao is maupay o buutan ng tanan liwat kita mahalhit Ginoo. Asya na kinahanglan na may da kita pagrerespeto ngan pagmamahal hakada tagsa. Number 3, man is a free creature who is responsible for his freedom. He is able to respond with love to the demands his brothers and sisters place on him. He is intimately related to Christ and show his love
of God by responding of teaching of Jesus under the guidance of the Holy Spirit. Tanan daw kita is may kalayaan ngan may sarili nga desisyon ngan kung pwede ipakita daw naton na naton pagmamahal ha aton Ginoo ha pamaagi ha pagbulig kita ha aton mga tagsa-tagsa. Number 4. The subject norm of morality is one conscience. A person has to follow his or her conscience, but he or she has the duty to develop a properly formed conscience. Conscience is an inner dialogue with God which enable person to discover responsible behavior. A Christian conscience manifests purity of intention, evidence of consulting the teaching of Jesus and His church, and a prayerful opens to the action of the Holy Spirit. At moralidad daw ito sa natawo is nabasehan hit aton konsensya. Kaya if we were doing morality, hakada adlaw din, syempre diri kita makakabuhatin moral. Most Filipinos are Christians. Our Christian is called upon to see everyone in the light of God's love which embrace all people everywhere. That respect for the lives or othermost extend even to our enemies. A Christian is taught to hate the evil deed but never to hate to the one who commit it. In this entire world, makikita talaga nato na mas damit mga Kristiyano na rehiyon because they believe that we can love Jesus and sambahin siya sa mga sarili nating gawa. As the Bible has amply, but it you shall not join hands with the Bible has amply be a malicious witness. You shall not follow a multitude to do evil, has shall you bear witness in a suit turning aside after a multitude so as to prevent justice. So it mga salita daw ha Biblia is nakakalinaw daw ininhan mga hunahuna ihit katahuan han it dire magbubuhatin magraot na buruhaton. The teachings of God guide the lives of men. They are found a religious book in the Bible which is a good example of religious book. We can find beautiful passage that can improve our personality. So pagsisimba is usagihap na way para mas maging maubay na pagkatawo it nagbabasa hit mga Biblia ngan pamamati ha mga pulong han Ginoo. I am John Francis Benjamin, the man of nature. Understanding man's nature is crucial for comprehending the complexities of life. Humans process and dual nature consisting of both body and soul. The soul is principle of life and vital action, and it's a process all earthly wills. The soul and body exist in mutual dependence. With the human mind being more powerful than body, conscious control, a sign of maturity, is wholesome for the individual. And integral man is well-balanced human being, where all elements of nature are recognized and play into relation to one another. This urge manifests as conscious impulses to know the truth, acquire new knowledge, appreciate beauty, and achieve moral goodness. But explanation it one meaning the man of nature. Understanding human nature is essential for navigating life's complexities. This comprehension involves recognizing human dual nature comprehension. And nasing kanina nga, both body and soul. Kumbaga, it body, physical, biological aspect such as physical needs and desire. For the unsouled one is all spiritual, non-material essence, enabling to emotion,
and perception and understanding. Kumbaga, body, aman ito kwan. Bagat may pangangailangan atong kwan at load daw mo. Ganyan. Amag gagamit natin. It's all naman. Pagka naman tagpungan natin mga emotions, ito. Kasama natin. Good morning, everyone. My topic for today is self-control, which regulates our appetites for sex and food, which is pagpigil sa sarili na kumokontrol sa ating mga ganang proyekto talaga pagkain. Kumbaga, kailangan mismo sa sarili, kailangan diyan natin magpigil ba, labi na pagkaon. Kailangan natin ito dahil pigilan diyan natin sarili pigilan natin sarili na pagkaon, labi na pagkikipagtalik iba na tao kay sino ba dili ko man kalumangan sobra-sobra natin ito atong kalugarin. Next is fortitude, which regulates our emotion, principally or anger. Kalatagan ng loob na kumukontrol sa ating mga damdamin lalo na sa galit. Itaton kasi kalugarin ulit nagko-control itaton emotions. Labi na kung nag-iisog kita, kailangan talaga, dahil kasi, burok na kasi kita, tapos din natin na napupangilangan, pwede himuon nga. Inahitaman ko na ma-open ang diri. So, itaton kasi itaton self, amot nagko-control, itaton sariling emotions. Orta, which judicially guides and controls human action. Those bearing in mind what man actually is, which is that he is endowed with the intellect and the will, and the one will improve the moral and the spiritual aspect of his or her personality. Pagkamaingat o taktika na maingat na gumagabay at kumokontrol sa pagkilos ng tao. Kaya kung iisipin kung ano talagang tao na siya ay pinagkalooban ng talino at kalooban, mapapabuti ng isa ang moral spiritual aspect ng kanyang pagkatao. Kumbaga, pagka maingat natin, ngayon nagkakitatakdi ka haton kalugarin. Kumbaga, kung kikitaw natin na ibang nga tao, kumbaga, gintagan talaga itagan nila paano bigdili niya? Inuot ba nga, dito na kabaltukan, sige dito. Ito nga naging, tagan talaga hiraan ni Lord din, hindi yung mga kabaltukan, so dito, may iba. Kaya man, sige dito. Kaya dito, tapos kami ito, ang magkapit mabuti nato ng spiritual aspect of sa kapagkatao. Justice at all which inclines man to render to each one his due. Katarungan sa lahat na nag-uudyo sa tao na ibigay sa bawat isa ang kanyang nararapat. Kumbaga, justice taron kailangan ighatag kada usa aton. Dire natin ito pwede pagkait ito nga justice na dapat irala.